right? Previous class very important. Yes. Previous class cover பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? லெசன் பா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க லெசன் வந்து ஈக்லிபிரியம் இல்லையா? எஸ். ஸோ ஈக்லிபிரியம்ல ஒரு 3 டைப்ஸாக இந்த லெசனை கிளாஸிஃபை பண்ணி படிக்க போகிறோம்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம். கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம், தென் அயானிக் ஈக்லிபிரியம். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் கம்ப்ளீட்டட், ரைட்? கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், ரைட் தானே? So chemical equilibrium la how to write Kp Kc for a given reaction adha first nama start pannom illaya? Yes. So what is the rate of forward reaction and backward reactions adula irundhu nama start pannom, right? adula irundhu derive aanadhu da Kc and Kp illaya? Yes. So adha or reaction ku eppadi eludhalam? Next Kp Kc relationship enna, right? Next Kp Kc expressions for various reactions நம்ம derive பண்ணோம், கரெக்டா இல்லையா? Yes. Next one move பண்ணிடலாமா? Okay. The next one is so applications of Kc, right? Applications of Kc. Kc is equilibrium constant எல்லாருக்கும் தெரியும். அதோட applications தான் நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்டா? Yes. Applications of equilibrium constant in terms of concentration, right? So first application, we can predict the direction of the reaction before the attainment of equilibrium, right? So predicting direction of an equilibrium reaction, right? So Kc is used to predict the direction of equilibrium reaction, right? So for example, in a reaction A reversibly gives B, right? Initial number of moles of A taken is 10 and B will not be formed, right? Yes. At time t is equal to 0, say for example 10 moles of A is taken, right? And in 1 minute 1 mole of A is converted to B. இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா? In the second minute 1 more mole converted to B, right? In the third minute and fourth minute and in the fifth minute it attains equilibrium அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம், right? So this reaction attains equilibrium at fifth minute, okay? So until then A is converted to B, right? A keep on converting to B, right? Okay. Kc can be, right? Kc can be written only after the attainment of equilibrium reaction. Correct? The reaction equilibrium attain பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே இது Kc எழுத முடியும். Correct? Yes. So at the fifth minute this reaction attains equilibrium. So only after 5th minute we can write Kc for this reaction. Correct? How can we write the Kc value? Product
by reactant. Correct? Yes. Concentration of product divided by concentration of reactant. Yes. Okay. So now substitute the concentration of A and B, right? So number of moles of A is 5, number of moles of B is 5, and this reaction is taking place in a 1 liter container. So that number of moles by volume gives us the concentration. Correct? Yes. So 5 by 1, 5 by 1. So the concentration of B is 5 by A is 5. That is 5 by 1. So 5, right? Okay. So this cancel pannona, the value is equal to 1. Correct? So this is an example we consider, right? So the Kc value is equal to 1. Okay? Yes. Then next one. Before the attainment of equilibrium, right? Before the attainment of equilibrium, what is happening in the reaction? We have to know, right? That is the right? So equilibrium attain பண்றதுக்கு முன்னாடி reaction நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்ன reaction நடந்துகிட்டு இருக்கு? A is converted to B. கரெக்ட்டா? A converted to B. அப்ப இந்த reactionல forward நடக்குதா backward நடக்குதா அப்படியே பார்க்கணும். Right? One of the point நமக்கு தெரியும். என்ன point? Equilibrium can be attained from either side. Right? Equilibrium can be attained by taking A or by taking B. Right? So equilibrium can be attained from either side. எந்த ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு? A converted to B யா, B is converting to A வா? என்ன ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும், ரைட்? அதுக்காக தான் நம்ம another term யூஸ் பண்றோம், ரைட்? அது என்ன அப்படினா Q. Q is called the reaction quotient, ரைட்டா? Q is reaction quotient. Right? Q is called reaction quotient. This reaction quotient is used to predict the direction of the equilibrium reaction, right? Predict the direction of the reaction before the attainment of equilibrium, right? Yes. Now Q is equal to concentration of B by concentration of A. So Kc நம்ம அப்படிதான் எழுதி இருக்கோம். Kc is equal to concentration of B by concentration of A, that is concentration of products divided by concentration of reactants. Q நம்ம அப்படிதான் எழுதுறோம், right? Q is also written as B by A, concentration of product divided by concentration of reactants. இங்கே அதான் நம்ம எழுதுறோம். அப்ப இது ரெண்டுக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? இப்ப Q Kc ஒண்ணா அப்படினு கேட்டா இல்ல, ரைட்? Q and Kc are different. எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இது ரெண்டும் டிஃபரண்ட் அப்படினா, in Kc we will substitute equilibrium concentration, right? These two concentrations are equilibrium concentrations, right? You understand? But in the case of Q, we are not substituting equilibrium concentration, rather we are substituting initial concentration. Initial concentration or intermediate concentration. Initial concentration or concentration? Intermediate concentration. Only after the attainment of equilibrium you can calculate the Kc. But before the attainment of equilibrium you can calculate Q. Right? At second minute, what happens to the reaction? Right? So that we can calculate Q. Right? At second minute, what is happening in the reaction of the we have to calculate Q. Because before 5 minutes, right? Equilibrium is not attained. Correct? So only forward reaction is taking place. We don't know whether forward reaction is taking place or backward reaction is taking place. அப்ப எது நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும், right? So that we can calculate Q before the attainment of equilibrium, right? At second minute, right? If you are checking the reaction mixture, right? The number of moles of B is 2, correct? The number of moles of A is 8. And volume of the container is 1. So 2 by 1 and 8 by 1. Okay. அப்ப 2 by 8 என்ன வருது answer? 1 by 4 which is equal to 0.225. So Q is 0.25. Okay. But at the same time, what is the value of Kc? If this reaction attains equilibrium, at equilibrium the concentration of B is 5, A is also 5. Right? So இதை cancel பண்ணிங்கன்னா Kc is 1. We know the Kc value, right? Now the Q value is 0.25.
But the Q value is lesser than Kc value in this case, correct? Right? So Q value is lesser than Kc value. So in the condition நம்ம obtain ஆச்சுனா, right? இதோட meaning என்ன கேட்டா, here forward reaction is proceeding அப்படினு அர்த்தம். ரைட்டா? Right? இந்த இடத்துல reaction எப்படி நடக்குது? Forward direction நடந்துட்டு இருக்கு. ரைட்டா? Yes. Understand? Equilibrium reaction Kc and Q இரண்டுத்தையும் relate பண்ணி reaction எந்த direction நடந்துருக்கு நம்ம பார்க்கறோம். சரி. Okay. So Kc and Q இரண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் இல்லையா? Yes. So Kc அதுல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண equilibrium concentration, Q வந்து either initial concentration or intermediate concentration we can apply. But before that time of equilibrium, at any point of time, at what direction the reaction is proceeding, we can use Q, right? Yes. So Q is reaction quotient that can be calculated by using the same formula, right? Kc is used for the formula, but for difference enna we are taking initial concentration. Right? If Kc is greater than Q, then forward reaction will proceed. Right. The reaction backward நடக்கலாம், right? By taking B, the equilibrium reaction can be attained, right? So நான் இப்ப B மட்டும் தான் எடுத்துர்க்கேன், right? A என் கையில இல்ல. ரைட்டா? Yes. இப்ப reaction எப்படி proceed ஆகலாம்? At time t is equal to 0, the reaction not yet start, right? In 1 minute, 1 mole of B is converted to A. So remaining 9 moles of B will be there. Correct? At time t is equal to 2 moles has been converted to A. So remaining 8 moles will be there. இது மாதிரி தான் third minute, right? 7, 3 and fourth minute. அப்ப என்ன இருக்கும்? 6, 4, right? Fifth minute 5 will be at time, right? Okay. But in case, right, the reaction backward direction நடந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, right? இத காப்பி பண்ணியாச்சுல இந்த சைடு. Yes. இத ரப் பண்ணிரலாம்ல. Yes. இத காப்பி பண்ணியாச்சுல. Okay. Listen. இப்ப in case இந்த reaction backward direction நடந்துருக்கு நமக்கு தெரியாது, right? அப்ப இதே செகண்ட் மினிட்ல நான் வந்து Q கால்குலேட் பண்றேன், right? Q கால்குலேட் பண்றேன், right? So Q calculate பண்ணா concentration of B paper இருக்கு. Concentration of B is 8. Concentration of A is 2. இத கேன்சல் பண்ணா this is equal to 4. அப்ப இப்ப எப்படி இருக்கு பாருங்க. Q value is greater than Kc value. Correct? But Q value is greater than Kc value. The reaction is proceeding in the backward direction. Right? So backward reaction occurs. Okay? This reaction is taking place in a closed container. அப்ப நமக்கு தெரியாது reaction எந்த direction நடக்குதுன்னு தெரியாது. அத கால்குலேட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்றோம்? At a particular time, right? We are finding out the concentration of B and D, right? Yes. Then using which we can calculate Q value, right? By comparing Q value with Kc value, we can come to a conclusion that the reaction is proceeding in a forward direction or the backward direction. Okay.
Right. Next one. Let's start. Right. Next. If you are calculating Q, right? After some time, Q calculate right? Concentration of B calculate. So concentration of B is found to be 5, right? Concentration of A is also found to be 5. Up and above 1. So in this case, Q is equal to Kc. Correct? Yes. If Q is equal to Kc, then the reaction attains equilibrium. Equilibrium is assigned meaning, right? Yes. The reaction is in equilibrium. Okay. Three cases, correct? If Kc is greater than Q, then the reaction is proceeding in the forward direction. If Q is greater than Kc, then the reaction is proceeding towards the backward direction. If both are equal, the reaction attains equilibrium, right? The reaction already is in equilibrium. Okay? Yes. Next one. Not yes. In the reaction quotient, right? Right? The reaction quotient. Now we should differentiate Kc from Q. Another definition carefully, right? Yes. So Q is the ratio of Q is the reaction quotient, right? Q is the ratio of product of initial concentration of products. Q is the ratio of product of initial concentration of products to the product of initial concentration of reactants. To the product of initial concentration of reactants. With each concentration terms, with each concentration terms raised to an exponential power. Raised to an exponential power. Raised to an exponential power, which is equal to the stoichiometric moles, which is equal to the stoichiometric moles of reactants and products. Which is equal to the stoichiometric moles of reactants and products. Next one, yes.
இப்போ இதே தான் கேசி நம்ம எழுதணும் இல்லையா, சேம் பேட்டர்ன் ரைட். இப்போ A of A plus B of B reversibly gives C of C plus D of D, right? If this is the equilibrium reaction, if this is an equilibrium reaction, right? Q can be written like this, correct? Concentration of C power C and concentration of D power D by concentration of A power A and concentration of B power B, right? It is similar to that of Kc, but the only difference is we are substituting initial or intermediate concentration here. There we are substituting equilibrium concentration. Now the difference, right? Right, for second application, right? We should move on to the second application, that is predicting the extent of reaction, right? Predicting the extent of reaction. Right? To what extent the reaction can proceed? Right? Yes. Right. We can take an equilibrium reaction, for example, right? So you can write Kc like this: concentration of C by concentration of A and concentration of B, right? If the Kc value is too high, right, then what does it mean? Right? Yes. Kc value is too high, right? ஏதாவது இன்ஃபர் பண்ண முடியுதா? Kc வேல்யூ ஹையா இருந்துச்சுனா யாரோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும்? C. Yes, very good. So C is directly proportional to Kc, right? If Kc is high, C concentration of C is also greater. Correct or not? Yes. Appa C is greater na, the reaction is proceeding more towards products, right? The reaction it proceeds more towards the product side. Appa product side, the extent of reaction will be higher, right? Yes. Appa the extent of reaction towards product side, right? Is right? Which means more amount of reactants will be converted to products, right? Appa forward reaction ரொம்ப favorable இருக்கு, right? Forward reaction reactants converted to product. அது எப்படி நடக்கும்? Fast நடக்கும். Fast in the sense நிறைய A and B can be converted to C, right? அதான் meaning, right? Not rate of the reaction. Okay? So more amount of reactants will be converted to products. That is the meaning. அதே மாதிரி Kc value, right? If it is low, right? Kc is too low அப்படினா meaning என்ன? ஏதோட concentration ஜாஸ்தியா இருக்கு. Reactant product. Reactants, right? So in the Kc value it is too low அப்படினா concentration of product is too low, but the concentration of reactants are high, right? So the reaction, right, is reaction proceeds more towards reactant side, not towards the product side. Correct? Yes. Appa more reactants are not converted to another product. That's the meaning. If Kc value ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுனா more amount of reactant is converted to products. But Kc value too low இருந்துச்சுனா, right, not more amount of reactants are converted to products. Only less amount of product will be formed, right? That's the meaning, right? Okay. So the extent of reaction towards reactant side,
right? Reactant side is high, but towards product side is low, right? So if Kc value is higher, then more amount of product will be formed. If Kc value is lower, then only less amount of product will be formed. Right? Understood? Check. இதுக்கு ஏதாவது ஸ்கேல் இருக்கா சார்? Kc value too high எப்படி நான் சூஸ் பண்றது? அது எப்படி too high னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதே மாதிரி Kc value எப்படி too low அப்படினு நான் தெரிஞ்சுக்கிறது. ரைட்? அதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு. ரைட்டா? இது midpoint 0 னு வச்சுக்கோங்க. ரைட்? 10 to the power 3 and above இருந்ததுனா அது high. ரைட்? இது Kc value. Right? By substituting the concentration, you are calculating Kc value. And the Kc value, if it is greater than 10 to the power 3, that is high. If it is lesser than 10 to the power minus 3, that is low. Right? 10 to the power plus 3 or above, high. 10 to the power minus 3 and low, that is low. But higher, the reaction almost attains completion, right? The reaction almost complete. Almost all reactants are converted to products. But let's say the reaction hardly proceeds, or the reaction hardly proceeding, right? The reaction is hardly proceeding, okay? The reaction is hardly proceeding. அப்ப இந்த intermediate stateல எப்படி சார் இருக்கும்? இது in betweenல இருக்கு. என்னோட Kc value between 10 to the power minus 3 to 10 to the power plus 3 அப்படினா இங்க தான் reactants and products really equilibrium exist, right? If the Kc value exists between 10 to the power minus 3 and plus 3 means the reactants and products, right? Reactants and products are in equilibrium. On equilibrium, okay? About equilibrium reaction, ஒரு நல்ல equilibrium stateல இருக்கு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம், right? If the Kc value is between 10 to the power minus 3 and plus 3 அப்படினா the reaction is in real equilibrium, right? If the Kc value crosses 10 to the power plus 3 means the reaction is almost completed, right? Almost all the reactants are converted to products. And if it is very low, that is 10 to the power minus 3 or அதோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா the reaction is not yet started even, right? It started already, but it is not proceeding towards the forward side. That's meaning, right? Okay, so these two are the applications of case equilibrium constants, right? So we can predict the direction of the reaction, and we can also predict the extent of the reaction, okay? From a homogeneous heterogeneous equilibrium. Yes? Okay. Shall we proceed to the next one? Right. Next one is types of equilibrium reactions. Right? What types? There are two types of equilibrium. Okay? Yes. Rapanita.
Next one. Types of equilibrium reactions. Right? Okay, equilibrium reactions are of two types. Right? First one is homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. Right? Another one is heterogeneous equilibrium. Okay? Yes. So what is homogeneous equilibrium? If all the reactants and products are in same phase in an equilibrium reaction, then it is said to be in a homogeneous equilibrium. Right? If all the reactants and products, right? If all the reactants and products are in same phase, right? It should be either in liquid phase or gaseous phase or in solid phase, right? In most of the cases, gaseous state predominantly exists, right? That is, reactants and products of an equilibrium reactions are in same phase. That is, all should be in either gaseous phase or solid phase or in liquid phase, right? So, like example, NO plus O3, right? It gives NO2 plus O2, right? In this case, all the reactants and products are in same phase, okay? Are in same phase. So this is what homogeneous equilibrium reaction, right? Yes. Then second one, heterogeneous equilibrium reaction. Heterogeneous equilibrium reaction. Right? If all the reactants and products are not in the same phase, okay? If all the reactants, right, and products, if all the reactants and products are not in the same phase, are not in the same phase means they are called heterogeneous equilibrium reactions, right? For example, we can take this reaction, right? Calcium carbonate reversibly gives calcium oxide plus CO2, right? Calcium carbonate is in solid state, calcium oxide also is in solid state, and the CO2 is in gaseous state, okay? Now all the reactants and products are not in same phase in this case. So this is called heterogeneous equilibrium reaction. Okay. So two types are homogeneous, heterogeneous. Right. Next one. Yes. Right. Our next topic is factors affecting equilibrium reaction. Right? Factors affecting equilibrium reaction. Yes. Right. So what are the factors
which can affect the equilibrium reaction, right? So first factor is concentration. How concentration affects the equilibrium reaction? Yes. So first factor is concentration, right? So by changing the concentration of reactants and products in an equilibrium reaction, we can change the direction of equilibrium, right? We can affect the equilibrium and we can change the direction of equilibrium reaction so that the reaction proceeds only in one direction, right? அப்படி நம்ம affect பண்ணலாம். So for example, right, இந்த காப்பி பண்ணுவாங்க just ஒரு understanding சொல்றேன். Right, two vessels which are internally connected, right? இது நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். எஸ், இதுல வாட்டர் ரைட் சேம் லெவல்ல தான் இருக்கு, ரைட்? அப்படினா வாட்டர் இஸ் இன் ஈக்விலிபிரியம் இன் திஸ் கண்டெக்ட், ரைட்? நான் என்ன செய்யறேன் அப்படினா ஜஸ்ட் இந்த சைடு மட்டும் வாட்டரை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றேன். அப்ப என்ன செய்யும்? இது ஆல்ரெடி இப்படி தான் இருக்கு, ஈக்விலிபிரியம் தான் இருக்கு, ரைட்? இப்போ இந்த ஈக்விலிபிரியம் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும், அஃபெக்ட் பண்ணணும். எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணலாம்? By pouring water to the left side container. Correct? Yes. Add பண்றோம். அப்ப என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? அப்படியே ஈக்விலிபிரியம் இருக்குமா? என்ன ஆகும்? இந்த சைடு வாட்டர் லெவல் இன்கிரீஸ் ஆகுறதுனால இப்படி ஃப்ளோ வரும், ரைட்டா? வாட்டர் ஃப்ளோ from left to right direction. அப்ப ஆக்சுவலா ஈக்விலிபிரியம்ல இருந்துச்சு. இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு? only one direction இருக்கு, from left to right. சொல்றது புரியுதா? அப்ப என்ன ஆகும்? product side concentration increase, that is forward direction ல, இந்த directionல என்ன செய்யுது? water flow இருக்கு, கரெக்ட்டா? yes. இது என்ன சார்? இதே மாதிரி நான் இந்த சைடு ஆட் பண்ணலாம் சார், product side ஆட் பண்றேன், ரைட்? product sideல கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்றேன். அப்ப என்ன நடக்கும்? இப்படி மூவ் பண்ணும், கரெக்ட்டா? yes. அதே மாதிரி இந்த ரியாக்டன்ட் சைடு, இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, ரைட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, ரைட்? இதுல இருந்து கொஞ்சம் வாட்டர் வெளியில எடுத்துட்டேன். அப்ப என்ன நடக்கும்? லெஃப்ட் சைடு கண்டெய்னர் அதுல இருந்து கொஞ்சம் வாட்டர் என்ன பண்ணியாச்சு, எடுத்தாச்சு, ரைட்? எஸ். அப்ப என்ன நடக்கும்? ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும்? இப்படி நடக்கும். தட் இஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? from right to left to. இங்க இருந்து கொஞ்சம் வாட்டர் வெளியில எடுத்தா left to right வாட்டர் ஃப்ளோ. புரியுதா? இதே தான் இந்த ரியாக்ஷன் ஈக்விலிபிரியம் ரியாக்ஷன், ரைட்டா? சோ ரியாக்டன்ட் சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் இன்கிரீஸ் பண்ணீங்கன்னா, ரைட், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ப்ரோசீட் ஆகும், ரைட்? என்ன பண்ணிட்டா? listen, so A plus B reversibly gives C plus D. இதே வச்சுக்கலாம், ஓகே? எஸ். இதுல if you increase the concentration of A, then what happens to the reaction? அப்படினா reaction proceeds in the forward direction. equilibrium affect ஆகுமா? yes, affect ஆகும். நல்லா லிசன் பண்றியா? yes. நல்லா கவனி. A plus B reversibly gives C plus D, right? concentration of A is increased அப்படினு வெச்சுக்கோ, ரைட்டா? what happens? yes. என்ன நடக்கும்? equilibrium will be affected, right? சரி, இதே வெச்சுக்கலாம். first இதுல இருந்து போலாம். A reversibly gives B, right? if I increase the concentration of A, then what happens to the reaction? Reaction will proceed in the forward direction, right? அப்ப concentration of, right, concentration of reactants, இத நம்ம என்ன செய்றோம்? increase பண்றோம். if the concentration of reactant is increased, then what reaction proceeds? forward reaction, right? forward reaction will proceed, right? okay. if I increase the concentration of products, what happens? concentration of products நம்ம increase பண்றோம், right? then என்ன reaction நடக்கும்? backward reaction, right? then backward reaction occurs. backward reaction occurs, okay? yes. then if concentration of reactants
If the concentration of reactants decreases, right? If we are decreasing the concentration of reactant, what happens? Backward reaction proceeds. Correct? நம்ம பார்த்த அதே கேஸ் தானப்பா. இந்த சைடு நம்ம என்ன செய்றோம்? Concentration decrease பண்றோம். So reaction backward side la proceed ஆகும். Right? Yes. Then if concentration of products, right, decreases, or if we are decreasing the concentration of products, what happens then? Forward reaction will occur. Right? So in that case, so if we are increasing the concentration of reactants, then forward reaction proceeds. If we are increasing the concentration of product, then what happens? Backward reaction proceeds. For example, and if we are decreasing the concentration of reactants, then backward reaction proceeds. If we are decreasing the concentration of products, forward reaction proceeds. Okay? So this is the effect of concentration. So by increasing or decreasing the concentration of products or reactants, we can affect the equilibrium so that the equilibrium temporarily occurs only in one direction. Correct? After that, it will again attain equilibrium. Correct? இங்க நம்ம பார்த்தோம்ல இதே கேஸ்ல வாட்டர் ஏதாவது ஒரு சைடு நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்டன்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. அப்ப வாட்டர் ஃப்ளோ டெம்பரரியா தான் இருக்கும் இந்த சைடு இல்லையா? அகைன் என்ன செய்யும்? ஒரு ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிடும். அதே தான் இங்கேயும். Right? If you are increasing or decreasing the concentration, first the equilibrium reaction will get affected. After that, it will again attain equilibrium. Right? Yes. Right, sir. If I am having one more reactant product, right? That is, at the reactant side, we are having two reactants. And at the product side also we are having two products, right? If what happens if I increase the concentration of A only, right? A மட்டும் தான் நான் increase பண்றேன். Will the reaction or will the equilibrium get affected or not? அதான் question. So even if any one of the concentration of reactant and products are affected, equilibrium reaction will get affected definitely. நீ A and B ரெண்டையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை, ரைட்? A மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் என்ன செய்யும்? ஈக்குலிபிரியம் அஃபெக்ட் ஆகும். B மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் என்ன செய்யும்? அஃபெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி தான் C மட்டும் D மட்டும். சொல்ல புரிஞ்சா? சரி சார், ரெண்டையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணா அப்போ என்ன செய்யும்? அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேவா? எஸ், இதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இஃப் யூ ஆர் அஃபெக்டிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ், then the equilibrium will get affected definitely. Okay? Yes. Right, move பண்ணலாமா next one? சரி, இப்போ இதான் கான்செப்ட். பட் இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்? ரைட்? எஸ். எழுதிக்கிறீங்களா ஒரு கொஸ்டின்? ரைட், நோட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். In a 10-liter container, in a 10 liters container, calcium carbonate is in equilibrium. In a 10-liter container, calcium carbonate is in equilibrium with calcium oxide and calcium oxide and the CO2. Calcium carbonate is in equilibrium with calcium oxide and CO2, carbon dioxide gas. Right? Yes. If 50 grams of activated charcoal if 50 grams of activated charcoal is added to the reaction mixture,
is added to the reaction mixture in the container. A 50 grams of activated charcoal is added to the reaction mixture in the container. Right? Then what happens to the equilibrium reaction? Then what happens to the equilibrium reaction? Right? That question. Right? என்ன நடக்கும்? Equilibrium, that question, right? Equilibrium affect ஆகுமா? இல்ல ஆகாதா? அப்படி affect ஆச்சுன்னா forward reaction நடக்குமா? இல்ல backward reaction நடக்குமா? Right? அப்படி இருக்குல்ல? இதான் question. எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்? இப்போ கான்செப்ட் இதுதான், இது படிச்சாச்சு. பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கும்போது அதை பற்றின நாலேஜும் நமக்கு வேணும் இல்லையாப்பா? எஸ். Right, in a 10 liter container, right, 10 liter container சொல்லியிருக்கோம், in which calcium carbonate is in equilibrium with calcium oxide and CO2. These two are in solid state, this is in gaseous state, right? To this reaction mixture we are adding 50 grams of activated charcoal, right? 50 grams of activated charcoal. Then what happens to the reaction? Will the equilibrium get affected or not? Yes, என்ன பண்ணும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? No idea. So what is the duty of activated charcoal here? அதான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், ரைட்டா? So what is activated charcoal? அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் கூட வரும், டூத் பேஸ்ட்டில், ப்ரஷ்ஷில், அதிலெல்லாம் கூட வச்சுருக்கான், ஃபேஸ் மாஸ்கில் வச்சுருக்கான், பார்த்தியா? அது என்ன செய்யும்? இல்லை அது என்ன ஆக்சுவலாக ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல்? எஸ், என்னப்பா சொல்லுங்க, என்னமோ சொன்னேன். ரைட்ப்பா. ஸோ ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல்னா சார்கோல் தான். எஸ்பெஷலி என்ன எடுப்பாங்க அப்படின்னா கோகனட் ஷெல் இருக்கு இல்லையா? எஸ், அதை கம்ப்ளீட்டாக பர்ன் பண்ணி அதோட சார்கோல் எடுக்கணும், ரைட்ஸ்? அது சார்கோல். இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 மெயின் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா, நியர்லி அபவுட் ஒரு 1000 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல், அந்த சார்கோலை ஹீட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஹீட் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? அந்த சார்கோலில் நிறையா போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், சின்ன சின்ன போர்ஸ், மைன்யூட் போர்ஸ் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் திங், இப்போ இதை ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஆனரோபிக் கண்டிஷன், தட் இஸ் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் என்ன செய்யணும்? ஹீட் பண்ணணும். இனர்ட் அட்மாஸ்பியரில் ஹீட் பண்ணணும். அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது நிறையா போர்ஸ் என்ன செய்யும்? சார்கோலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Moreover, biology students today they are writing, please writing what we questions at first. All biology students, please writing what we questions. In zoology there are some modification which will be said shortly. Right, listen. ஸோ அதில் போர்ஸ் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். மோர் ஓவர் அதில் ஏதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன செஞ்சிடும்? செத்துரும், ரைட்ஸ்? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ், ரைட்ஸ்? ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா, இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு பவுடராக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும், ரைட்டா? தட் இஸ் ஒரு லார்ஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, நல்ல மைன்யூட் ஃபைன் பவுடராக என்ன செய்யணும்? மாறிடணும், ரைட்? அந்த அளவுக்கு அதை கிரைண்ட் பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேர் தான் என்ன? சார்கோல், ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல். ஸோ இதோட டெண்டன்சி என்ன? இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோலோட டெண்டன்சி, இட் கேன் அப்சார்ப் மெனி திங்ஸ். அப்சார்ப்ஷன் இல்லை, இது என்ன செய்யும்? அப்சார்ப் பண்ணும், ரைட்? ஏடி, இட் அப்சார்ப்ஸ், ரைட்? இது எதை அப்சார்ப் பண்ணும்? அப்சார்ப்ஷன் வேற இல்லையா? ஏபி, ரைட்? அப்சார்ப்ஷன்னா சக்கிங் பண்ணுறது இல்லையா? உறிஞ்சிக்கிறது. இப்போ ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதை வாட்டரில் போட்டோன்னா என்ன செய்யும்? வாட்டரை அதை அப்சார்ப் பண்ணும், அது வேற.
அதே ஸ்பாஞ்ச் ட்ரையாக இருக்குது, அதை வச்சு இந்த போர்டை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன செய்யும், சாக் டஸ்ட்லாம் அது மேலே வந்து என்ன செஞ்சுக்கும், ஒட்டிக்கும் இல்லையா? அதுக்கு பேர் அட்சார்ப்ஷன். இது ஸ்டிக் ஆன் ஃபினாமினன். அட்சார்ப்ஷன் இஸ் ஸ்டிக் ஆன் ஃபினாமினன், ரைட்டா? எஸ். அப்போ இது மாதிரி இது நிறைய திங்ஸ் என்ன செய்யும், அப்சார்ப் பண்ணும். எதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணும்னா எஸ்பெஷலி டை இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெக்ஸ்டைல் டைஸ்லாம் இருக்குது, ரைட்? அந்த டெக்ஸ்டைல் டைஸ் எல்லாம் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இது. அதில் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோலை கொட்டணும்னா என்ன செய்யும், அந்த டைஸ் எல்லாம் இது என்ன பண்ணிக்கும், அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அந்த சால்வெண்ட் மட்டும் வெளியில் போகும், ரைட்டா? இப்போ டைரெக்டாக என்ன செய்கிறாங்க, இந்த நிறையா டையிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அப்படியே அந்த டையை, ரிமைனிங் இருக்கிற டையை ரிவரில் தான் என்ன பண்ணுறான், கலந்து விட்டுறான் இல்லையாப்பா? அப்படி செய்யக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதே என்ன தான், இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல். Moreover, in the activated charcoal, it is having the tendency to absorb many gases, toxic gases. Toxic gasesலாம் இதை அப்சார்ப் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இதுக்கு இருக்குது, ரைட்? CO2, சல்ஃபர் ஆக்சைடு கேஸஸ், நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கேஸஸ்லாம் இது என்ன செய்யும், அப்சார்ப் பண்ணும். அதனால தான் இந்த மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா, நார்மல் நம்ம போடுறோம் இல்லை சர்ஜிக்கல் மாஸ்க், அது இல்லை, ரைட்ஸ்? ஸ்பெஷலைஸ்டு மாஸ்க் இருக்கும், முன்னாடி இப்படி கொஞ்சம் பல்ஜ்டாக இருக்கும், ரைட்டா? அதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருப்பான் அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் தான், ரைட்? எஸ்பெஷலி பெயிண்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும், ஆனால் பெருசாக யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் பெயிண்டர்ஸ்லாம் ஒரு இதை போட்டு தான் என்ன செய்வாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் டிராஃபிக்கில் இருக்கிற போலீஸ்மேன் அவங்களும் என்ன செய்வாங்க, ஒரு மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க. அவங்க நிறைய பேர் நார்மல் மாஸ்க் தான் போட்டிருக்காங்க. பட் இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம டிராஃபிக்கில் இருக்கிறோம், நிறைய என்ன செய்யுது, க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிட் ஆகுது. நம்ம அதை இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஏரில் இருக்கிற அந்த டாக்ஸிக் கேஸஸ் எல்லாத்தையும் இது என்ன பண்ணிக்கும், அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், ரைட்டா? எஸ். அப்போ இந்த சார்கோல், ஆக்டிவேட்டட் சார்கோலுக்கு என்ன டெண்டன்சிப்பாக இருக்குது, இட் கேன் அப்சார்ப் மெனி டாக்ஸிக் கேஸஸ், ரைட்ஸ்? ஓகே. அப்போ இந்த இடத்துல CO2 ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? எஸ். நீ ஆக்டிவேட்டட் சார்கோலை உள்ளே போட்டிங்கன்னா இந்த CO2 கேஸை இது அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், ரைட்டா? CO2 கேஸ் produced has been absorbed by என்னது, activated charcoal. அப்போ activated charcoal இதை absorb பண்ணிருச்சு அப்படின்னா, right, then the CO2 will not be available for the reverse reaction to proceed. Correct இல்லையா? Yes. So only forward reaction will proceed and the backward reaction will not proceed at all. இந்த கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்டை என்ன பண்ணுறேன், டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்டை டிக்ரீஸ் பண்ணால் the reaction will proceed towards என்ன direction, forward direction. Understood? Right, இதுதான் ரீசன். ஓகே தானே? எஸ். அப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் எழுதலாம் கீழே, ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் அப்சார்ப்ஸ் எழுதுங்க. ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் அப்சார்ப்ஸ் CO2 gas. Activated charcoal absorbs CO2 gas as and when it is produced. Right? Activated charcoal absorbs AD, right? Absorbs CO2 gas as and when it is produced. Hence it decreases. Hence it decreases the concentration of products. Hence it decreases the concentration of products, so that the reaction will proceed in the forward direction. So that the reaction will proceed in the forward direction. Correct? In the condition apply agudha? Yes, we are decreasing the concentration of products so that forward reaction occurs. Right? Understood? Right. So this is the first factor which can affect the equilibrium reaction. Okay? Yes. Then the second factor is temperature. Okay? So temperature can affect an equilibrium reaction. Right? Temperature. Okay. Right. So this is the next factor which can affect
the equilibrium reaction. We are having 5 factors, right? 5 factors which can affect equilibrium reaction. We shall see one by one, right? We have completed only one here. So rest we shall discuss